The reason De reden why you should build waarom je zou moeten your bouwen. father's house. Uw vader zijn huis. You building your father's Als house je zijn vader zijn huis bouwt, is not a crime. het is geen misdaad. It's not a crime. Het is geen misdaad. It is an opportunity Het is een kans that you have found yourself into. waar je jezelf hebt gevonden. It is an opportunity. Het is een kans. You give to God to remind God God te herinneren that He is the source. dat hij de bron is. He is the provider. Hij is de voorziener. You remind Him, U herinnert you are the provider. I want more from you. Because you can always provide. So I give you the little that I have to remind you om te herinneren that you are my provider. dat u voorziener bent. That's why you give. That's why you do things in the house of God. You remind Him, Herinnert hem you are the provider. met de voorziener. I am not the source. You are the source. Ik ben niet de bron. So everything I have, you gave it to me. Alles wat ik heb, heeft u aan mij gegeven. Everything I have, you gave it to me. But some of you will be saying, oh, I am sick. Oh, I'm this. Come on. What about those that have died? We zijn met degenen die zijn gestorven. There are people right now that I'm talking to you that they are in the oxygen, in the hospital. Er zijn mensen die aan zuurstof in de ziekenhuis. But you are not on oxygen. Maar je bent niet aan zuurstof You are gevestigd. still living. U leeft nog steeds. Even being in the situation that you are right now. Stel in de situatie waar zich God Nelson can nu still change bevindt. it. Hij verandert. So always remind God Herinner God that altijd you are not the source dat u niet het of what bron you bent have. van wat je By hebt. giving to Him. Door hem terug te geven. Don't let people Laat dan niet mensen disconnect you ontbinden from your source. van uw bron. Because when you are disconnected from your source, Wanneer je you are in ontbonden bent van je trouble. bron, dan bent je in moeilijkheden. You are in trouble. Is, Some of you will bear with me that from the time you stop coming to church, from the time you stop giving to church, you realize that attacks jullie zien dat er are aanvallen zijn fighting you. en die bevechten. You realize that you have attacks every time, every night, every day. Elke nacht, elke avond aanvallen hebt. Nothing is working for you. Niks werkt er voor u. Things that supposed to just go so smoothly takes pain for you to achieve them. Dingen die zo makkelijk voor u moeten zijn, kost u pijn om te bereiken. Why? Because you have blocked your source Omdat je je bron hebt geblokkeerd by not giving to Him. door niet aan hem te geven. You give to God because you want to connect to the kingdom. Met de koninkrijk. You want to connect to the kingdom Met het koninkrijk. for kingdom purposes. Voor koninklijke bestemmingen. For kingdom purposes. To rebuild a generational wealth. Om een generatierijk To rebuild a capital in the kingdom. kapitaal te bouwen in het koninkrijk. That when Wanneer things are coming, dingen when gebeuren, problems are coming, when diseases are coming, they will not touch you. ziekte komen, Remember, ze niet aanraken, herinner. Many people died during coronavirus, Vele mensen zijn gestorven gedurende de coronavirus. but you could not die Maar u bent niet gestorven, because God was with you. want het was om God met u was. Many people are going through challenges, Van de uitdaging, but you are still living. Why? Because God is with you. want God met u is. There are things that when they happen in your life, Dingen die gebeuren you in tell God, you say, God, 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 remember what I've done to you. herinner wat ik heb gedaan. Remember Herinner what I've done to you. wat ik gedaan heb. I have built a house for you. Ik heb een huis voor u I gebouwd. have supported your house. Ik heb je huis gesteund. I have done this heb dit for gedaan. the needies out there. I have done this for your kingdom. Dat gedaan voor de I have helped even the widows Ik heb de weduwe zelfs geholpen. for your name. Voor uw naam. You can't allow this to happen to me. Ik kan niet toestaan dat dit met I u have gebeurt. been a giver in Ik ben your een house. gever in je huis. When your house was about to close down, I stood grounds that your house cannot close. Stond ik dat het huis niet kon How many sluiten. of you can remind God Hoeveel van u kunnen God of herinneren these things? aan deze dingen? How many of you can remind God that even in your house, when people were feeling heat, when people were going through tough time, they were feeling heat, I bought fans for air to blow them. Dat die ventilator- How many of you can remind God? Hoeveel kunnen we dat But herinneren? you know what? You would think, oh, this is a pastor. The pastor have to do this. The pastor have to do that. What about you? Hoe is het dan met u? What about you? Hoe is het dan met u?